अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुश्ताक भट, टीचर एच लचमपोरा। मैं आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक जो है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन जो है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m. Find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Y is equal to mx plus 3. Equation, the given equations are equation yim zith 2x plus 3y is equal to k. You get first equation. The doim 2x minus 4y is equal to minus 24 you get doim. From first equation, use first says 2x plus 3y is equal to k. Atmaz agar 2x is equal to k minus 3y, the x is equal to k minus 3y divided by 2. You get 3 equation. Putting the value of x in equation 2, yet use x as value draw, you demolish 2 as mas. The h2x minus 4y is equal to minus 24. Athil demolish value by 2 into 11 minus 3y divided by 2 minus 4y is equal to minus 24. Yele se hal karon, the 2 gets at the cancel, 2 to 2 gets cancel, it root k minus 3y minus 4y is equal to 24. K nemon upor minus 3y to minus 4y, minus 3y to minus 4y go minus 7y minus 24 better k upor, ben minus 2 minus k go 7y is equal to minus 5. 7 minus minus cancel 7y il 5 go to y go 5. Wandra is y value 5. Putting y is equal to 5 in equation third. You says third equation chidrams. Atmzel is demo. X is equal to k minus chunki y badal demo is 5. Go 3 into 5 divided by 2. So go k minus 15 divided by 2. So go minus 4 by 2. So go minus 2. Go x draw as minus 2. Y draw as 5. Hence x is equal to minus 2 and y is equal to 5. Now, which is value current 2x plus y is equal to mx plus 3. Mx value is current. Go now y is equal to mx plus 3. The y chidram tas 5. Mx, m go etha put x drives minus 2 plus 3. You go 2m is equal to minus 5 plus 3. 2m is equal to minus 2. Hence m is equal to minus 1. 2 to 2 get cancel. Minus y. The empath pako is question number 3. Question number 3 is pass part. To which form the pair of linear equations for the following problems and their solutions by substitution method. Iman is banawin chod problem dit acha is banawin linear equation. Pats karan tam substitution method ke zariye hal. Godyuk part used to the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them.
Question number 1 part 1 पे गसो ये ख्याल द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ज नंबर अगर तिमन पान वन डिफरेंस करो तफरीक करो दोन नंबरन तो तिहद तफरीक कर तम पान वन 96 and one number is 3 times the other तो अख नंबर त्रेगन बेक नंबर निश फाइंड देम इस कसो ये गोड़ी पार्ट करो ये पार्ट 1 करो इस करो let x and y be two numbers where x is greater than y x to y नमो is the number the x thrown is y kod board question chess one the difference of two numbers is 26 till by the question go till x minus y go shatu with difference of two numbers x minus y go shatu you go first equation but one as one number is 3 times the other go x thrown is 3y you get equation second go putting the value of x from 2 go yath mas draws and x is equal to 3y I draw x is 3 come emak value domo is equation first mas go putting the value of x from 2 in equation first says one 3y minus y x minus y is equal to 7 चूंकि x draws 3y x बदल लिखो is 3y minus y is equal to 26 3y swallow akh y through 2y is equal to 26 2y is 26 as akh y go 13 guys draw y value putting y is equal to 3 and y draws 3 and 2 mudimo is equation 2 os mas yath mas the x chas 3y go x draws 3 into 3 that is equal to 39 go as the y 3 x draws 29 अगर हम दोन तफरीक करो नेर 96 अगर इस वुशो x 3 13 39 13 3 39 सो 3 times the other तो part number z क्या छ वना part number z छ question number 3 part number z the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees find them supplementary angles ga hamish ho sum is 180 degree ga z supplementary angles ash pata z angle yel asn yod sum as akat sheet emo mojus body hu su exceed gasan smaller 18 degree find them tel chas won yukus angle ch इस गसो सवाल नंबर 10 पे सवाल नंबर 10 let x and y be two supplementary angles इस वना x to y has the supplementary angles where x is greater than y x used y could board by the questions when some of the questions when as supplementary angles used go supplementary angles are x plus y go akat sheet you get equation first तो युस बोड हूँ एंगल्स अत अगर लोकट तफरीक करो तो एंज डिफरेंस 18 तेल गो अस थोम बोड हूँ थोमत वायर एक्स युस एक्स थोमत ग्रेटर देन वाई गो एक्स माइनस वाई गो 18 यह गई इक्वेशन सेकंड तो ये नमो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई यथ मज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 तो एक्स गो वाई तर अपोर बन 18 प्लस वाई from 2 in equation first yelis equation first numa x plus y is equal to akat sheet chunki x draw as value yet 18 plus y go in bad lekos 18 plus y yusat panon is equal to akat sheet 18 numon is apor y to y is y 18 walon akat sheet sugo akat dot y is akat dot ak y go ak sheet go ak use y she draw as ak sheet degree putting y is equal to ak sheet in equation second yani second is modumon is x minus y is equal to 18 तो ये x minus y दुमन 18 चूंकि x draw as अक्षीत y draw as अक्षीत sorry x minus y is equal to 18 go x minus अक्षीत is equal to 18 go x is equal to ये अपोर नमोन ये बन 18 plus अक्षीत so x is equal to 99 go the supplementary angle x os 99
तो y ओस यह हसा यह 61 तो hence the required angles are अख द्राव अस 99 डिग्री ब्याक द्रास 31 डिग्री गो कर ओतन 2 पार्ट वुचो अस त्रेम पार्ट क्या त्रेम पार्ट the coach of a cricket team hund coach buys 7 bats and 6 balls for rupees 68 अख क्रिकेट टीम हूँ कोच 7 बैट बे 6 बॉल रुपयन 68 later अम्पत she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750 अम्पत यह 3 बैट तो 5 बॉल रुपयन 750 find the cost of each bat and each ball तेल वन बॉल कस बॉल कस पेमस तो बैट कस पेमुत बह हाव तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करो शुरू let rupees x and rupees y be the cost of one bat and one ball respectively x रुपये थो इस बैट तो y रुपये थो इस बॉल कमत तो गोड़िक्स मज 7 बैट तो 6 बॉल गो बाय द क्वेश्चन गो 7 बैट गो 7 x प्लस 6 y 1800 रुपये यह गई इक्वेशन फर्स्ट लेटर ऑन यह she buys 3 bats and 5 balls गो 3x क्या बैट x थोम and 5 balls गो प्लस 5y is equal to 750 यह गई इक्वेशन सेकंड तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड equation first and equation second from second ये second नमो second मुझ 3x plus 5y is equal to 700 3x plus 5y 700 तो y 5y गो 700 3x तर अपूर बन -3x तो y गो डिवाइड बाय 5 गो 750 minus 3x divided by 5 यह गई equation 3 putting the value of y in equation first क्या 7x plus 6y plus 68 is equal to 1 बेकिस स्लाइड में तरो गो 7x गो इथे पे plus 6y y द्रास कम 730 minus 3x 750 minus 3x divided by 5 is equal to 800 ये हल करो यम 5 सत लगे 7 ज़रब 5 सत लगे 800 ज़रब 6 सत लगे ज़रब ये बन 5x plus 10,500 minus 18x is equal to 19,000 गए तफरीक करो 5x तो 18x अत रूद 7x तो 10,500 नमो अपोर वालो 19,000 तो रूद 8,500 7x गो 8,500 गो x द्रास 500 गो अक बैट कम द्रास 500 गो पुटिंग द x is equal to 500 in equation third equation third says sorry equation third use says तथ मज y is equal to 750 minus 3x divided by 5 तो यथ वैल्यू दिमो तो y नीर 750 चूंकि 3 5 अगर 15 डिवाइड बाय 5 ये करो यह गो 2 बता 5 तो y द्रास 50 गो हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट गो 500 रुपये एंड वन बॉल गो 50 रुपये तो अम पत गो चूरम पार्ट चूरम पार्ट वन चूरम पार्ट वन
The taxi charges in a city consistent of a fixed charge together with the charges for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charges paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have a pay for traveling a distance of 15 kilometer? The taxi charges. Taxi chi kirai hewan in a city mans consistent of a fixed charge. Akh fixed charge asna together. Akh pani fixed charge. Bego together with the charge for the distance covered. Bego kilometer hisab kya asi hewan. For a distance of 10 kilometer, 10 kilometer khatar chat fixed charge the pani. The charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 kilometer, the 15 kilometer the charge paid is rupees 155. 10 kilometer cha 105. The 15 kilometer cha 155. What are the fixed charge? Tel chas one fixed charges cash and the charges per kilometer. The fee kilometer hisab cash charge. How much does a person have to pay? एक शख्स कोता पे दियोन traveling a distance of 25 kilometer अगर तमस 50 kilometer आसन पकन अम खतर पको अस tzoorim part अस करो काम tzoorim part छ क्या let the rupees x be fixed charge थो अस rupees x and rupees y be the charge per 1 kilometer 1 kilometers tel chas question wana fixed charge plus charge of godikin 10 kilometer kya छ hewan ye आगे इस फिक्सड चार्ज गए x बेगे 10 किलोमीटर गए 10y वो x प्लस 10y छ 105 ये गए इक्वेशन फर्स्ट तो दोयमस मस 15 किलोमीटर पकन गो x गए फिक्सड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर इस अछ 105 ये गए दोयम फ्रॉम सेकंड क्या छ वना x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 गो x छ बराबर 105 माइनस 15y ये बने इस त्रेम इक्वेशन गो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x गो x को वैल्यू द्राव अस वी गेट in equation first मज करो इस काम x क्या द्राव अस 105 माइनस 15y गो एम बदल लिखो अस x बदल 105 माइनस 15y प्लस 10y युस यम जे छु ये गो प्लस 10y इज इक्वल टू 105 ये से हल करो माइनस 15y प्लस 10y हम गए माइनस 5y 105 105 तर अपो तत नेर माइनस 50 माइनस माइनस कैंसल y इज इक्वल टू 10 गो y इज द्राव अस 10 Putting the value of y is equal to 10 in equation 3 छ क्या गो 3 इस मजेल इस दुमा एच x is equal to 105 minus 15y 15y y द्राव 10 गो 15 into 10 इली हल करो सु 105 minus 105 सु गो 5 गो x द्राव 5 hence युस एस फिक्स्ड चार्ज सोस x थोम दस सु गो फिक्स्ड चार्ज छमस 5 रुपये and charges per 1 kilometer छु 10 रुपये ये द्रास ओतन सवाल पत वन कि अमिस शख्स कोता पे भरन अगर सह 50 किलोमीटर कर तम मतलब एक्स ऑलरेडी फिक्स्ड चार्ज बे गोस 50 वाई तो वाई द्राव अस कम 10 रुपये गो 50 × 10 गो 200 तो 200 जमा 5 गो 255 अम पत पंचम सवाल पंचम सवाल Points part says one. Points part says one. A fraction becomes now but a ka if 2 is added to both the numerator and the denominator. The fraction has a been now but a ka. अगर इस ज करो न्यूमरेटर्स ते जमा डिनोमिनेटर्स ते
if 3 is added to both the numerator and the denominator, agar 3 karo numerators te jama denominators te, it becomes 5/6, 5 or 6. Find the fraction. Til chhe ashe fraction kya ch. Ashe goes pointsum savalas pet, pointsum spots pet. It's one of fraction. Let x over y be the fraction. X but of y has such a fraction. Let x or y be the fraction by the question. Question क्या है अगर इसे 2 करो add इस तेले से बनी 9 बटा का तमो गदा x plus 2 numerators x numerator y denominator x plus 2 तो y plus 2 has go 9 बटा का यह है गोड़िक ये हल करो न चूंकि यह सा ये कह से दमो यह दमो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह जरब x गो कह x कह जरब 2 गो 2 प्लस पे दमो 9 सत गो 9y प्लस 18 ट्रांसपोज द लाइक टर्म्स गो कह x बे तारो 9y और गो माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 चूंकि 18 तोर अपोर बन 2 वालो 18 अत रो 4 गो 0 गो फर्स्ट इक्वेशन तो दोयमस मच वना इफ 3 करोन add is numerators to denominators the fraction has been 5/6 go x plus 3 and y plus 3 is equal to 5/6 the atel cross multiplication करो ये बन 6x plus 18 is equal to 5y plus 15 like terms करो आई की साइड बन 6x minus 5y इन मन अपोर बेगो 18 minus 15 so go 3 is equal to 0 is second equation from first क्या है इसमें कह x minus 9y plus 4 is equal to 0 तेल y नेर अस तत इस y छ चूंकि minus 9y नेर अस minus कह x minus 4 minus करो तत कॉमन minus cancel y नेर अस कह x plus 4 divided by 9 गई equation number 3rd putting the value of y in equation 2 y द्रा अस वकनस कह x plus 4 बटा 9 यह दमो 2 मज यथ मज 6x minus 5y plus 3 तो ये था 2 मज दमो वैल्यू यह कैसे बन 6x minus 5y y बल द्राम कह x plus 4y divided by 9 plus 3 is equal to 0 यह क्या बन 54x minus 55x minus 20 plus 27 is equal to 0 is equal to 0 यम 9 से तेल जरब लग तो ये हल करो अत x नेर 7 वो द्रा x 7 putting the x is equal to 7 in equation 3rd मज क्या y is equal to कह x plus 4 divided by 9 तो कह x बल दमो 7 plus 4 divided by 9 तो y गो बराबर 7 plus 4 divided by 9 is equal to 81 divided by 9 that is equal to 9 go y द्रा 9 तो x द्रा 7 hence तेल क्या fraction थोमस x by y go x द्रा 7 तो y द्रा 9 तो required fraction 7/9 तो वो question number 5 part number 5 क्या the last part of this question part 5 says 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son what are their present age question number 5 shown as 5 years hence 5 वर pat the age of Jacob will be 3 times that of his son Jacob sons yus wons so as tragna em sindis niche sindish 5 years ago 5 vari bron Jacob's age was 7 times
Jacob sens age was 7 times of his son. Tem वक्त was 5 ؤری برونٛٹھ ٲس أمِس 7 گن پننِس نیٚچِوِ سُنٛد کھۄتہٕ ایج. تہٕ what are their present age? تیٚلہِ چھُ اَسہِ وَنُن present age کیٛاہ چھِ تِہنٛز. Part number 6th and the last part. Let X and Y years be the present age of Jacob and his son. X years gay Jacob sons, the Y gay of his son respectively. By question kya chh wanan? 5 years. X plus 5 is equal to 3 into, you see 3 times. X plus 5 is barabar 3 times Y plus 5. So go barabar X minus 5 is equal to 7 into Y minus 5. Question chess one. 5 ؤری پتہٕ تہٕ 5 ؤری برونٛٹھ گوٚو 5 ؤری پتہٕ گوٚو X plus 5 ییٚمہِ پتہٕ آسہِ ترٛگنہٕ پننِس نیٚچِس نِش نیٚچِس سُنٛد ژھیوٚن Y گوٚو X plus 5 گوٚو 3Y plus 5 and 5 ؤری برونٛٹھ گوٚو X minus 5 تَمہِ وقتہٕ اوس 7 گن یہِ Y minus 5. تہٕ گۄڈٕچ equation یُس چھِ اَسہِ X plus 5 is equal to 3 into Y minus 4, Y plus 5 ییٚلہِ یہِ حل کَرون یہِ گوٚو X minus 3Y minus 10 is equal to 0. یہِ گٔے equation first. And equation second ییٚلہِ یہِ حل کَرون solve کَرون یہِ بنہِ X minus 7Y. X minus 7Y plus 3 is equal to 0. یہِ گٔے equation second. The equation second یُس چھِ اَسہِ وَنان from second. X minus 7Y plus 3 is equal to 0. گوٚو X گوٚو بَرابر 30. یہِ اَپور تَر یہِ بَنہِ plus 7Y minus 30. گوٚو plus 7Y minus 30. گوٚو X درٛاو plus 7Y minus 30. گٔے equation third. Putting the value of X in equation first. چوٗنٛکہِ X درٛاو اَسہِ 7Y minus 30 یہِ دوٚپُن firstَس منٛز. First کیٛاہ چھِ اَسہِ X minus 3Y minus 10 is equal to 0. چوٗنٛکہِ X درٛاو اَسہِ وۄنۍ بَرابر 7Y minus 30 أسۍ دوٚپُن X بَرابر 7Y minus 30 بیٚیہِ گوٚژھ پَنُن 3Y minus 10 is equal to 0. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ solve کَرنہٕ اَتہِ گوٚو 4Y is equal to 40 تہٕ Y درٛاو 10. گوٚو putting the value of Y as 10 in equation third. Thirdَس منٛز دِمو third چھِ اَسہِ X is equal to 7Y minus 30. تہٕ ییٚلہِ اَتھ منٛز دِمو گوٚو X چھُ اَسہِ بَرابر 7Y minus 30 گوٚو 7 into 10 Y درٛاو 10 minus 30 سُہ گوٚو 7 minus 30 is equal to 40. Hence گوٚو Y درٛاو اَسہِ 40. Sorry X درٛاو اَسہِ 40 تہٕ Y درٛاو اَسہِ 10. گوٚو hence the present age of Jacob is 40 years and the present age of Jacob is 40 years and that of his son is 10 years. His present age وٕنکیٚنَس Jacob سُنٛد چھِ 40 ؤری تہٕ أمۍ سٕنٛدِس نیٚچِوِ سُنٛد چھِ 10 ؤری. Thank you. خُدا حافِظ.